Okay. Unit 5, Biology, Animal Form and Function, Session 9. Today we are going to discuss about human excretory system. Can you hear me? Ahinawada? Can you hear me clearly? Right, okay, we'll start the lesson. So this is the last system part that you have to learn under grade 12 syllabus, right? Human excretory system, osmoregulation and excretion, right? First, we should know we have to learn something called osmoregulation. I didn't add some many pictures. Osmoregulation, right? It is the process by which organisms control solute concentration and water balance within the body. දැන් අපි ඇඟ ඇතුළේ ගත්තාම මේ body fluids වල තියෙනවා solute concentration එක. ඒක balance එකේ තියාගන්න. Right? We have to maintain that balance. If not, all the diffusion processes, everything will be altered, right? It can cause a lot of diseases, right? The main thing is edema. So the solute concentration and water balance should be maintained, right? It should be balanced. Now, if we take simple organisms like amoeba, paramecium, they are parasites, right? They have contractile vacuoles for osmoregulation, right? And now, when we come to the other organisms, I mean the animals, they have developed different structures, right, for this osmoregulation. Now, why we have to balance this? You know, inside our body, various kind of chemical reactions takes place, right? Both catabolism and anabolism, right? Various metabolic reactions, those are chemical reactions, takes place. Those chemical reactions, they result in formation of waste products, right? Can be gases, right, or liquids, right? And they are toxic, right? Now, if we take ammonia, it's toxic. Carbon dioxide, ammonia, it's a basic gas. Carbon dioxide is acidic gas, right? And also, since they are toxic, we have to remove them from our body right? We have to remove those substances from our body. If they accumulate inside our body, they can cause different diseases, right? So that's why then the next thing I told you, we have to learn about osmoregulation and excretion. Osmoregulation is the process by which organism control solute concentration and water balance within the body, right? Here, simple organisms, they have contractile vacuoles. But other organisms, they have developed different structures for that. Why we need, why we have to balance this? Because, you know, inside our body, various kind of chemical reactions takes place. As a result of those chemical reaction, various kinds of toxic waste products will produced, right? So we have to prevent accumulation of those substances within our body. So removal of those nitrogenous metabolites. Nitrogenous means the waste products which contain nitrogen, right? Nitrogenous metabolites and other metabolic waste products from the body is called excretion, right? Excretion. Removal of nitrogenous. That word is important. Nitrogenous metabolite and other metabolic waste products from the body is called excretion. Then what is defecation? Excretion and defecation, two terms, two different terms. Defecation, it do not comes under excretion because in defecation, what happened, right? In defecation, it removes undigested food from the gut, from the digestive system, right?
ගට් එකේ තියෙන ඩයිජෙස්ට් වුණු නැති කොටස. කෑම ඩයිජෙස්ට් වෙලා ඉතිරි වෙච්ච ඒවා දැන් සෙලියුලෝස් වගේ ඒවා ඩයිජෙස්ට් වෙන්නේ නැහනේ. හරිද? ඩයිජෙස්ට් නොවිච්ච ටික ගට් එකෙන් අයින් කරන එක තමයි ඩීෆෙකේෂන් කියන්නේ. එතකොට ඒක එක්ස්ක්‍රීෂන් එක නෙමෙයි. Okay? And then these excretory and osmoregulatory structures of organisms, they are linked structurally and functionally. So from this part, you should know what is the definition of osmoregulation, why we need osmoregulation, and what is excretion, right? And why defecation is not considered under excretion. ඔය ටික තමයි ඒ ටිකෙන් අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනි ඒවා. Osmoregulation is process by which organisms control solute concentrations and water balance within the body. Simple unicellular organisms such as amoeba, paramecium, etc. use contractile vacuoles for osmoregulation. But animals have developed different structures for osmoregulation. The chemical reaction that occur in organisms result in formation of waste products, often toxic, which must be disposed in some way. The removal of the nitrogenous metabolite and other metabolic waste products from the body is called excretion. Defecation is not considered under excretion as it involves the removal of undigested food from the gut. In many animals, excretory and osmoregulatory systems are linked structurally and functionally. Right? Okay, next thing. What is the importance of osmoregulation and excretion? Importance. Right? Now, inside our body, as I told you, various chemical reactions takes place. Harida? So, for the effective body functioning and survival of organism, we have to maintain constant internal environment. Constant internal environment කියන්නේ ඔය body fluids වල තියෙන කියන්නේ water balance එක, තියෙන වතුර ප්‍රමාණය, right? Solutes ප්‍රමාණය මේ ඔක්කොම මොනවද තියෙන්න ඕනි? ඇඟේ ඇතුලේ තියෙන මේ organs, cells, body tissues ඒවට favorable වෙන limit එක තියෙන්න ඕනි. ඕනාට වඩා ඇඟ ඇතුලේ වතුර අඩු වෙන්නත් බෑ, වැඩි වෙන්නත් බෑ. right? Solutes ඇඟ ඇතුලේ ඕනාට වඩා වැඩි වෙන්නත් බෑ, අඩු වෙන්නත් බෑ. තියෙන බැලන්ස් එක ඒවා තියෙන්න ඕනි. හරිද? ඔන්න ඕක රෙගියුලේට් කරන එක තමයි ඉතින් මේකේ osmoregulation කියන්නේ. right? So first, we have to regulate the chemical composition of the body fluid by balancing the uptake and loss of water and solutes. දැන් අර ගස් ඇතුලේ අර water potential ඒවා අණුවනේ අර තියෙන pressure potentials වලට අණුවනේ තියෙන accent ඒ කියන්නේ xylem එක දිගේ වතුර යන එක translocation ඔය හැම එකම වෙන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේත් එහෙමයි. pressure potential එකකට අනුවයි වෙන්නේ. හරිද? pressure එක ඒ කියන්නේ potential එක වැඩි තැන ඉඳන් අඩු තැනට යනවා. එතකොට body fluids වල ඕඩාඩ වතුර වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් අපේ blood vessels ඒවැ වතුර ඕඩාඩ වැඩි වුණොත් මොකද වෙන්නේ? අපි කියන්නේ මොනවද මේ blood thick වෙනවා ගොඩක් කතා තියෙන්නේ. ඒ මොකද එහෙම වෙන්නේ මොකද අර balance එක නැති වුණාම. edema conditions ඇති වෙන්නේ ඒ balance එක නැති වුණාම. අර එක organs වල වතුර පිරෙන එක, lungs වල වතුර පිරෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අර දැකලා ඇති malnutrition එහෙම තියෙන ওই countries වල ළමයි එහෙම photos වල තියෙන්නේ ලොකු බඩවල් තියෙන පොඩි ළමයි. ඒ මොකද්ද? edema බඩේ වතුර පිරিলা තියෙන්නේ. right? එහෙම එකක් වෙන්නේ ඔන්න ඔය balance එක නැති වුණාම. right? So if the uptake of water is high, right? If it is excessive, what happen? Animal cells, they will swell. ඕනාට වඩා නිකන් හිතන්න ඕන එකට ඕනාට වඩා වතුර වැඩි වුණාම මොකද වෙන්නේ? මේක ගොඩක් පිම්බෙනවා. පිම්බිලා පිපිරෙන්න පුළුවන්. right? ඊට පස්සේ වතුර නැති වුණොත් මොකද වෙන්නේ? නිකන් ගහකට වතුර නැති වුණා නිකන් කූඩලු ගහක් හිතන්න.
right? Just think about a balsam plant. If there is no enough water, what will happen? The cells, they will shrink. නිකන් අර ගහත් ඈලි මෑලි වෙලා වැටිලානේ වතුර හම්බුණු ගමන් අර හොඳ කඳ හොඳට turgid වෙලා rigid වෙලා හැදෙනවා. එතකොට වතුර ඕනට වඩා ඇඟේ cells වලින් අයින් වුණොත් ඒව මොකද වෙන්නේ? ඇකිලිලා යනවා. Right? Okay? So the driving force of loss of water in animals as in plants is the concentration gradient of solute across the cell membrane. අර දැන් plants වල ඉගෙන ගත්තේ solute potential එක. solutes තියෙන ප්‍රමාණය අනුව තමයි water potential එක depend වෙන්නේ. right? මෙතනත් එහෙමයි. වතුර balance එක, ඒ කියන්නේ වතුර ඇතුළට එනවද එළියට දානවද? ඒක depend වෙන්නේ මොකක් මතද? solutes මත. right? Then so animals have developed different osmoregulatory structures depending on the environment they live. Okay? බලන්න. Importance and need of osmoregulation and excretion. For effective body functioning and survival, animals have to maintain a constant internal environment, especially the relative concentrations of water and solutes within favorable limits. Therefore, animals need to regulate the chemical composition of body fluids by balancing uptake and loss of water and solutes. Animal cells will swell and burst if water uptake is excessive. On the other hand, animal cells will shrink and die if water loss is high. The driving force of loss of water in animals, as in plants, is the concentration gradient of solutes across the cell membrane. Animals have evolved different osmoregulatory strategies depending on the environment in which they live for their survival. Then, as I told you, during those chemical reactions, during metabolism, various kind of chemicals produced within our body and they can be toxic. So animals, they have to get rid of these toxic products, right? So they undergo something called excretion. They do excretion, right? To maintain the internal environment. Now, for example, then we with toxic then by digestion of proteins and nucleic acid, right? During digestion, what happens? These proteins, nucleic acid, they break down into simple compounds. Right? What happened? Now, proteins, they contain amino group, right? Amine group. It is converted to ammonia. Then nucleic acid and nitrogen තියෙනවානේ. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එකෙන් හැදෙනවා ammonia. Ammonia කියන්නේ මොකක්ද? They are basic. It's highly toxic, right? It is a weak base. Then oxidation of glucose. Glucose oxidized වුණාම මොනවද හැදෙන්නේ? Aerobic respiration වල carbon dioxide හැදුනා. නේද? Carbon dioxide, it is a weak acid. අපි ඉගෙන ගන්නේ carbonic acid. Now, then weak base එකකුත් තියෙනවා, weak acid එකකුත් තියෙනවා. Accumulation of those weak acids and bases, they can alter the acid-base balance in the internal environment. හරිද? එතකොට ওই විදිහට acid base එක level එක වෙනස් වුණාම මොකද වෙන්නේ? Proteins, then proteins වලට temperature එක වැඩි වුණත් ඒගොල්ලෝ වෙනස් වෙනවා, denatured වෙනවා. Right? pH එක අපි කලින් ඉගෙන ගත්තා. pH it depend on what? Acid and bases. නේද? එහෙනම් pH එක වෙනස් වුණු ගමන් මොකද වෙන්නේ? Proteins get denatured. Okay? So it is very essential for the organisms to excrete those toxic materials from our internal body environment to maintain those solute concentration and water balance within the body, right? Animals have to get rid of toxic products produced during metabolism in order to safeguard the composition of their internal environment. Otherwise, these excretory end products become toxic to the body cells. For example, protein and nucleic acids
are broken down within the body cells during metabolism. And the amine group is converted to ammonia, which is highly toxic. Ammonia also acts as a weak base. Oxidation of glucose during metabolism will release carbon dioxide, which forms a weak acid. Accumulation of such weak acids and bases will alter the acid-base balance in the internal environment. Changes in acid-base balance will lead to adverse effects such as denaturation of proteins. Therefore, removal of excretory products from the body is essential to maintain internal environment within favorable limits for effective body functioning and survival. Right. දැන් අපි ඉගෙන ගත්ත මොනවද? nitrogenous metabolite products ඔව හැදෙනවලු. excretion වලදී එහෙම නැත්නම් අපේ excretory products මොනවද? What are the excretory products? Okay. Now, what are the substrates? Metabolic substrate there are nutrients විදියට ගන්න ඒවානේ digest වෙලා ඔවා convert වෙන එක ඒවට මොනවද? Mainly we take carbohydrates, fats, proteins and nucleic acids. Right? Now, depending on several factors, the end product or the excretory product of these metabolic substrate will be varied, right? Depending on the chemical structure and the composition of that substrate, then availability of enzymes තියෙන එක මත, then availability of oxygen, ඒක නම් අපි unit 2 වලත් ඉගෙන ගත්තා. If there is oxygen, glucose, they undergo what? They undergo aerobic respiration, right? If there is no oxygen, they undergo anaerobic respiration or fermentation. Then habitat of the organism. Now, we'll take carbohydrate first, right? In the presence, as I told you, in the presence of oxygen, right, the final excretory product, they undergo glucose or carbohydrates, they undergo aerobic respiration, and the final end products will be carbon dioxide and water. But if they undergo anaerobic respiration, that means no oxygen, right? Generally, it produces lactic acid. Then fats, if fats subject to aerobic respiration, the final excretory products are carbon dioxide and water. And proteins, they contain amine group, right? During metabolism, what happened? Proteins, this amine group, it is converted to ammonia. Nucleic acids are nitrogen, or nitrogenous bases තියෙනවානේ. හරිද? So they also produce ammonia as an excretory product during the metabolism. And as I told you, depending on the habitat and availability of enzymes, this ammonia will be further converted to other forms. ඒ කියන්නේ urea, uric acid කියන අනිත් forms වලට convert වෙනවා organism ජීවත් වෙන පැත්තට අනුව ඒ තියෙන enzymes අනුව. Right? Relationship between metabolic substrate and excretory products. Metabolic substrate in the cells are carbohydrates, fats, proteins, and nucleic acids. The excretory products of these substrate will vary depending on several factors such as the chemical structure and the composition. Availability of enzymes, oxygen availability, and the habitat in which they live. If carbohydrates are metabolized within the body cells, when oxygen is available, final excretory end products are carbon dioxide and water. If they are subjected to anaerobic respiration, in general, lactic acid is produced. When fats are subjected to aerobic metabolism, final excretory products are carbon dioxide and water. Since proteins contain amine groups in their structure, during metabolism of excess amino acids, ammonia is produced.
Since nucleic acids contain nitrogenous bases, ammonia is produced as an excretory product during their metabolism. Depending on the habitat and the availability of enzymes, ammonia will be further converted to other nitrogenous waste products such as urea and uric acid. දැන් මේ ඊළඟට ඉගෙන ගන්න යන්නේ ඇමෝනියා කොහොමද දැන් මම කිව්වා හැබිටට් එක මත මේක වෙනස් වෙනවා. Enzymes based on the presence of or absence of enzyme, the end product will be changed. Right? ඒ කියන්නේ ඇමෝනියා යූරියා වලට කන්වර්ට් වෙනවද? එහෙම නැත්නම් යූරික් ඇසිඩ් වලට කන්වර්ට් වෙනවද? නැත්නම් ඇමෝනියා විදිහටම එක්ස්ක්‍රීට් වෙනවද? Right? Now we are going to learn about this relationship between nitrogenous excretory products and their living environment. Now there are three nitrogenous excretory products of animals: ammonia, uric acid and urea. Right? එතකොට මේවැ toxicity එක වෙනස්. එතකොට මේ තුන හදන්න අපි අපේ ඇඟෙන් දෙන්න ඕනි එනර්ජි ප්‍රමාණය වෙනස්. Right? ඊට පස්සේ මේවත් එක සමහර වෙලාවට කාබන් අයින් වෙන්න පුළුවන් ඇඟෙන්, සමහර වෙලාවට කාබන් අයින් වෙන්නේ නැහැ. Right? Okay, first one, ammonia. Then අපි ගත්තොත් in the exam if they ask what is the first nitrogenous excretory product, right, of animals, what is it? What is the first nitrogenous excretory product? What is the first nitrogenous excretory product? Oh, I mean the first form of nitrogenous excretory product. Yes, very good. Ammonia. Ammonia තමයි අර nucleic acids, proteins metabolize වෙලා මොනවද හදන්නේ? Ammonia. එතකොට සත්තු ජීවත් වෙන environment එක depend on the habitat that ammonia will be converted into either urea or uric acid. Right? Okay. Ammonia, it is highly toxic. Right? Then, therefore, a large volume of water is needed to excrete ammonia. එක ගොඩක් toxic ඉඳ වතුර ගොඩක් ඕනි. එතකොට වතුර ගොඩක් තියෙන තැන්වල ජීවත් වෙන අය තමයි සත්තු තමයි මෙන්න මේ ammonia ඒගොල්ලන්ගේ excretory product එක විදිහට ඇඟෙන් අයින් කරන්නේ. Bony fishes. Right? ඒගොල්ලෝ ගොඩක් වෙලාට ඉන්නේ bony fishes, they lives in fresh water. Many aquatic invertebrates. Aquatic amphibians. මෙතන ගත්තාම tadpole. හරිද? Tadpoles. They excrete ammonia. Right? ඒගොල්ලන් මොකද වෙන්නේ? They have ready access to water. හොඳට වතුර තියෙනවා. එතකොට ammonia ගත්තාම there is no any carbon loss. ammonia කියන්නේ NH3 නේ. ඇඟෙන් අපේ carbon අයින් වෙන්නේ නැහැ. And energy cost මේක හදන්න වැය වෙන energy cost එක අනිත් ඒවාට සාපේක්ෂව අඩුයි. Right? So what are the advantages of excretion of ammonia? Energy cost for producing ammonia for excretion is comparatively low and no carbon lost. ඊළඟට දැන් හිතන්න වතුර එච්චරටම නැහැ. දැන් අපි ගත්තොත් terrestrial animals like us, right? අපි වතුර නෙවෙයි ජීවත් වෙන්නේ. ඒකට අපිට ammonia excrete කරන්න පුළුවන්ද? බෑ. හරිද? එතකොට terrestrial animals, mammals and adult amphibian. then tadpole ගත්තොත් ඌ ලොකු වෙලා මොකද හදන්නේ? ගෙම්බා, frog. Right? Even though tadpole excrete ammonia, frogs excrete what? They excrete urea. එක මතක තියාගන්න. දැන් ඒගොල්ලන්ගේ life cycle එකේ අන stages වලදී වෙනස් වෙනවා. Tadpole excrete ammonia because they live in water. ලූලා කියන්නේ මාළුවා වගේ ඉන්නේ. Right? හැබැයි ගෙම්බෝ, right, they live in terrestrial environment as well as in water. Right? වතුරට වඩා ඉන්නේ terrestrial environment එකේ. ඒ හින්දා මොකද වෙන්නේ? They will excrete urea. Okay? Urea it is less toxic. Ammonia වලට වඩා toxicity අඩුයි. හැබැයි ලොකු energy එකක් අපිට spend කරන්න වෙනවා මේ ammonia වලින් urea produce කරන්න.
right? And there is no any carbon lost. No, carbon lost වෙනවා. right? CH2NH2 නේ. carbon loss වෙනවා. urea. අපි යගෙන් පිට කරද්දී අපේ යගෙන් carbon අයින් වෙනවා. Terrestrial animals do not have access to sufficient water to excrete ammonia as the main excretory product. Instead, most terrestrial animals such as mammals and adult amphibians mainly excrete urea as the main nitrogenous excretory product. Urea is less toxic. However, animals must expend more energy to produce urea from ammonia. Some marine fishes, such as sharks, also excrete urea as the main nitrogenous waste. Some terrestrial animals, දැන් අපි ගත්තොත් කුරුල්ලෝ, then reptiles, land snails, ගොළුබෙල්ලෝ, right, insects, they excrete uric acid. Uric acid කියන එක තමයි ඒගොල්ලෝ secrete කරන්නේ. right? Uric acid is non-toxic and insoluble in water. දැන් කුරුල්ලන්ගේ ජරාවක් ගැන හිතන්න, right? වතුරේ දිය liquid එකක් විදිහට දාන්නේ නැහැ. semi solid එකක් වගේ, right? And it is insoluble in water. However, uric acid production from ammonia requires more energy than urea production. එතකොට මෙතනින් දැනගන්න ඕනේ ඔයගලන්ට structured එකේ උනත් අහන්න පුළුවන්. Energy ඒ කියන්නේ energy spend එක වැඩි වෙන්නේ කොහොමද? ammonia වල අඩුම. ඊළඟට urea වැඩිපුරම අපි energy spend කරන්න ඕනේ uric acid එකට. Toxicity වැඩිම ammonia, ඊළඟට urea and uric acid is relatively non-toxic. හරිද? Okay. Then we are going to learn about different excretory structures. Now if we take simple animals like cnidarians, okay, they don't have specialized structures for excretion. දැන් අනිත් respiratory system ඒවා නෑ වගේම මේගොල්ලෝ මේක කරගන්නෙත් මොකෙන්ද? through body surface by diffusion, right? The cells of some animals which are in direct contact with the environment and eliminate excretory products by diffusion. Example, cnidarians. ඊළඟට flame cells. අපි මේවට කියනවා protonephridia කියලා. හරිද? protonephridia කියන word එක දීලා තියෙන්නේ phylum Platyhelminthes එකේ. ඒවට තමයි flame cells කියන්නේ. This is not an organ, right? So these are specialized ciliated excretory cells connected to a network of tubule which opens to the outside of the animal, right? You should be able to label these structures, cilia, interstitial fluid, you should be able to identify. So the flame cells තියෙන්නේ කවදාද? flatworms. ඒ කියන්නේ platyhelminthes ලා ගාව තියෙන්නේ ඕවා. ඊළඟට annelids ලා ගත්තොත් ඒගොල්ලන්ට තියෙනවා nephridia, right? nephridia. මෙතනදී this is a multicellular tubular structure by coelom, collecting tubule, external opening, internal opening. මේ internal opening එක කොහරද? තවත් අර body segment එකකටම තමයි open වෙලා තියෙන්නේ. right? One end of the tubule is open to the coelom while the other end opens to the outside. Next one, Malpighian tubule. එතකොට terrestrial arthropods, spiders, ඒ කට්ටියට insects ඒගොල්ලන්ට තියෙන්නේ මොකක්ද? Malpighian tubules, right? These are extensive blind end tubules immersed in hemolymph and opens into the digestive tract, right? But මේ ඔක්කොම Malpighian tubules ටික digestive tract එකට open වෙනවා. එතන කෙලින්ම anus එක, right? Rectum and the anus. Then these are green glands or antennal glands. තියෙන crustaceans like prawns, crabs, right? So these are found ventrally in the head and anterior to the esophagus. මේක පේනවා ඇති මේ තියෙන green glands, right? Sweat glands අපේ ඇඟේ තියෙන්නේ, right? Coiled tubular glands situated in the dermis and connected to a sweat duct which open as a pore on the surface of the skin, right? Sweat glands.
Salt glands. Salt glands in marine birds and marine reptiles have salt glands, right? They are paired glands found near the eyes to excrete excess salt. දැන් ඒගොල්ලෝ ඉන්නේ marine environment එකේ. එතන මොනවද ලුණු තියෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් අර marine environment එකේ හැදෙන ගස්වල salt glands තියෙනවා වගේ සත්තුන්ටත් salt glands තියෙනවා. කොහෙද තියෙන්නේ? Found near the eyes to excrete excess salt. ඇස් ගාව තමයි ඒක තියෙන්නේ. Right? මේ තියෙන්නේ salt glands. Purple color part. Then vertebrates, they have kidney. Right? Vertebrates la ඔක්කොන්ට මොනවද තියෙන්නේ? They all have kidneys. Right? මේ තියෙන්නේ horse කෙනෙක්ගේ, right? Cow කෙනෙක්ගේ kidneys by shapes එහෙම වෙනස්. Right? එහෙනම් දැන් අපිට තියෙන්නේ මොකද්ද? Kidneys. අපේ urinary system එක ගත්තාම there are two kidneys, two ureters, right? බට දෙකක් තියෙන මේ kidney එක bladder එකට connect කරන්නේ, right? Ureters වලින්. Then bladder and the urethra. Kidney මොකද්ද කරන්නේ? එයා මොකද්ද කරන්නේ? It produce urine. නේ? Urine produce කරනවා. To maintain what? To maintain the osmotic balance and the acid base balance. Urea එක මොකද්ද කරන්නේ? It transport urine from kidney to the bladder. හරි ඔහොම transport කියන word එක ලියන්න එපා. Receive urine from the kidney and send it to bladder. Bladder එක මොකද්ද කරන්නේ? Urine store කරගෙන ඉන්නවා. නේද? Temporary storage of the urine. Urethra provide the passage through which urine stored in the bladder leaves the body. Right? Kidneys වල location එක. Kidneys තියෙන්නේ දැන් අපි මෙහෙම ගත්තොත් දැන් මේ තියෙන්නේ අපේ ඇඟ කියලා හිතන්න. මොකක්ද ඒක? right? මේ ඇතුලේ තියෙන body cavity එක. මෙන්න මෙතනින් තියෙනවා මේ උඩින් අර නිකන් හරහට කපලා අපේ ඇඟ. හිතන්න බඩමැද්දෙන් කපලා දාන්න. මේ තමයි උඩින් දැන් එහෙම කැපුවොත් අපිට පේනවා අපේ vertebral column එක. නේද? පෙති කහලා. ඊට පස්සේ මේ දෙපැත්තෙන් තියෙනවා kidneys. හරිද? ඔන්න බලන්න. two kidneys. එතකොට මෙන්න මේක තමයි මේක අපි කියනවා මේ posterior side එක. Right? This is the anterior side. හරිද? මේ peritoneum, right? And this is the abdominal wall. Two kidneys are located on the posterior abdominal wall. මේ තියෙන්නේ මේ abdominal wall එක. හරිද? On either side of the vertebral column. මේ තියෙන්නේ vertebral column. Definition එක මතක තියාගන්න මේ කැන්ඩේ. Right? So these oxalates phosphate they will precipitate. හරිද? කාලයක් තිස්සේ ඔහම වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ওই විදිහට ගල් හැදෙනවා. Right? කාලයක් තිස්සේ ඔහම deposit වෙනකොට. ඔන්න ඕක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? renal calculi. එහෙම නැත්නම් bladder and kidney stones කියලා අපි කියනවා. හරි අහලා ඇති මොනවද කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ මුත්‍රාශය ගල් අයින් කරා එහෙම ඒවා කියන්නේ. right? ඔන්න ඕක ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකට හේතු මොනවද? Dehydration due to not drinking sufficient amount of fluids, right? Then alkaline nature of urine.
infection that can alter pH of urine, metabolic condition and family history. Make a prevent කරන්න ඕනි. We have to drink plenty of water. Next one, kidney failure. Kidney failure means the inability of the kidneys to function properly. හරියට function වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අර nitrogenous waste products, excess fluid ඔය ඔක්කොම ඇඟ ඇතුලේ accumulate වෙනවා. Right? blood වල accumulate වෙනවා. එතකොට ඒක හොඳයිද? නැහැ. මුළු ඇඟේ system ඔක්කොම අවුල් යනවා ඒකේ. හරිද? එතකොට ඒක අපි වෙනම dialysis වලින් right? අර කියන්නේ මොනවද? මේ සිංහල වචන මට මතක නැහැ. වෙනම මෙව්වක් තියෙනවා ඉස්පිරිතාලක් තියෙන්නේ නේද? කොහෙද පොළොන්නරුව පැත්තේ අම්පාරද ඩයලිසිස් යුනිට් වෙනම තියෙනවා right මිනිස්සු බස් පිටින් අරගෙන යන්නේ ඒවට ඔය මේ දුර පැතිවල this is it dialysis means it is a process of removing excretory products and excess solutes and toxins from the blood by an artificial method machine එකකට ගහලා අර කිඩ්නි එකෙන් වෙන්නේ නැති එක ආටිෆිෂියලි කරන එක තමයි මේ ඩයලිසිස් කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම කිඩ්නි එකක් ෆේල් වුණාම ඔය විදිහට අපිට ඩයලිසිස් කරන්න වෙනවා, right? So reasons for the kidney failure, diabetes, high blood pressure, having family history and getting older, right? Kidney transplant කරන්නත් පුළුවන්. right? ඒකට යන වකුගඩු දන් දෙන්නේ. එක වකුගඩුවක් ඇති ජීවත් වෙන්න. හැබැයි ඉතින් අර එක වකුගඩුවකින් එක වකුගඩුවක් තියෙනවා නම් මොකද වෙන්නේ? ඒක යූස් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම එකක් දුන්නාම අර එයාගේ ආයු කාලය ගොඩක් අඩු වෙනවා. right? life time එක අඩු. අයි දෙකකින් කරන වැඩ එකකින් කරන්නේ. Then chronic kidney disease, CKD. It is a condition of gradual loss of kidney function over time. There are many reasons for kidney failure. Follow low fat, low salt diet, right? For the prevention, right? Low salt and low fat diet, then doing proper exercise, having regular checkups and prevent smoking. Then CKDU කියන එක. Chronic kidney disease unknown etiology. මේක තියෙන්නේ ලංකාවේ. හරිද? එතකොට මේකට දොස්තරලා මේ හිතනවා මේක multifactorial. හරියටම මොකක්ද කියලා හොයාගෙන නැහැ. හිතනවා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා. Exposure to heavy metals, arsenic and cadmium. දැන් ඔය බෙහෙත් ගහනවානේ ගස් වලට chemicals අන්න ඒවෙන්. Then usage of low quality utensils for preparation of food. Another high fluoride levels in water, exposure to pesticides, right? Genetic factors, malnutrition and dehydration තමයි reasons කියලා අපි දන්නේ. But chronic kidney disease of unknown uncertain etiology in Sri Lanka. It is a condition of gradual loss of kidney function over time. The root cause of CKDU has not been definitively established yet. Hence, it is referred to as chronic kidney disease of unknown or uncertain etiology. However, it is a different form of chronic kidney disease, which is associated with conventional risk factors such as diabetes and high blood pressure, genetic disorders, and urinary tract problems. හරිද? දැන් මේක මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවා කියලා ඒ මිනිස්සු අඳුනගද්දි මොකද වෙන්නේ? කිඩ්නි එක වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික වෙලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ලෙඩේ තියෙනවා කියලා අඳුනගන්නේ at the stage of irreversible damage. right? ඕක කියනවා end stage renal disease කියලා. කිඩ්නි එකට වෙන්න ඕනි දේවල් ඔක්කොම වුණාම තමයි patient දැනගන්නේ මට මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. right? Because this is asymptomatic. In Sri Lanka, initially CKDU was prevalent among rural communities in North Central Province, Madavachiya, Kabitigollava, Padaviya, Madirikiriya, right? And Uva, Giradurukotte, Eastern provinces, Dehiyattakandiya, right? CKDU also reported in northwestern, southern and central provinces and parts of the northern province of the island, right? Then මෙතින dialysis, right? මෙතින් dialysis කරනවා. Dialysis is done for the patients with kidney failure. මම හිතන්නේ මේක සතියට සැරයක් හරි එහෙම කරනවා.
It is a process of removing excretory products, excess solutes, and toxins from the blood by an artificial method. Right? So that's it. Excretory system එකත් ඉවරයි. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? Any doubts? Right. ලියාගන්න model SS ටිකක් මේ ටික කරන්න විතරදී. Question number 1, part 1. Describe the importance and need of osmoregulation and excretion. Number 2, write an account on nitrogenous excretion of animals. Question number 2, part 1. Describe the microscopic structure of human nephron. Roman number 2. Explain the process of urine formation in human. Number 3. Part 1. Describe the structure of human kidney. Number 2. Briefly describe the function of human kidney. Part 3. Write a short account on renal calculi. Number 4. Describe the role of kidney in osmoregulation. හරිද? ඊට පස්සේ 2006 structured essay එක කරන්න. 2012 structured essay එක කරන්න. 2014 2019 හරිද? ඔය ටික කරන්න. හරි. So next day we'll do nervous system. Two kidneys are located on the posterior abdominal wall on either side of the vertebral column behind the peritoneum and below the diaphragm. Right? දැන් තියෙන්නේ කොහෙද? abdominal cavity එකෙන් තියෙන්නේ. diaphragm එකෙන් පහළ කොටසට අපි කියනවා abdominal cavity. උඩ ටික තමයි thoracic cavity. නම් පහළ තියෙන්නේ. හරිද? And the other thing is right kidney is slightly lower than the left. හරිද? right kidney එක පහළින් තියෙන්නේ left kidney එකට වඩා. ඇයි ඒ? due to the position of the liver. liver එකේ position එක නිසා. ඊට පස්සේ දැන් මෙයාට blood දෙන්නේ කවුද? right? coronary arteries අරවා මේවා ඉගෙන ගත්තනේ. මෙයාට blood ගේන්නේ කවුද? renal arteries and renal veins. right? aorta එකෙන් බෙදිලා එනවා branch එකක් renal artery කියන එක. එයා blood දෙනවා. එයාගෙන් deoxygenated blood අරන් යන්නේ renal vein. right? renal vein එකෙන් deoxygenated blood අරන් ගිහින් inferior vena cava එකට දෙනවා. Then we should be able to explain the gross structure of the kidney. gross structure එක explain කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. Now here then heart අපි කිව්වා cone shape අර මෙහෙම shapes කිතා කරානේ. kidney එක මොකද්ද? bean shaped එකක් තියෙන්නේ. හරිද? held in position by a mass of fat, right? And surrounded by fibrous connective tissue. දැන් මේ තියෙන්නේ මොකද්ද? මේක longitudinal section එකක්. එතකොට මෙහෙම diagram එකක් දීලා කද්ද කියලා අහුවොත් නිකන් kidney කියලා හරියන්නේ නැහැ. You should write longitudinal section of the kidney. කියලා ලියන්න ඕනේ. හරිද? එතකොට මෙන්න මේකේ මෙහෙම අපි longitudinal section එකක් ගත්තොත් we can see 3 areas of tissues by our naked eye. පියවි හැම අපිට tissue areas තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. වටින්ම පිටින්ම තියෙන එක අපි කියනවා outer fibrous capsule. right? ඊළඟට මේ තියෙන්නේ ඊළඟ layer එක. මේ ලාරෝස පාට තියෙන එක අපි කියනවා renal cortex. හරිද? ඊට පස්සේ මේ triangular shape එක ඒ කොටසට කියනවා renal medulla. මොනවද එහෙනම් tissues areas තුන? outer fibrous capsule, renal cortex, renal medulla.
Cortex and medulla, they are supplied with blood vessels and tightly packed with excretory tubules. හරිද? cortex එකේ medulla එකේ මොනවද තියෙන්නේ? blood vessels තියෙනවා. ඊට පස්සේ excretory tubules තියෙනවා. හරිද? දැන් excretory tubules මොනවද තියෙන්නේ? glomeruli. nephron එක ගැන ඉගෙනගෙන තියෙනවානේ. nephron එකේ තියෙනවා glomerular කියලා එකක්. Can you hear me? Okay? Can you hear me? Right. Glomeruli තියෙන හින්දා හරිද? Since this it is renal cortex, it is tightly packed with excretory tubule. They have glomeruli. It looks like it's like granulated. නිකන් granulated වෙලා වගේ අර glomeruli ටික නිසා. Then medulla එකේ මොනවද තියෙන්නේ? මේ නිකන් අර තියෙන රෝස පාට නිකන් කෑලි කෑලි වලට අපි කියනවා මොනවද? renal pyramids කියලා කියනවා. And they have striated appearance. Right? ඊට පස්සේ මේ pyramids වල episodes ටික මොකටද වෙලා project වෙලා තියෙන්නේ? renal pelvis එකට. මේ තියෙන area එක. renal pelvis. Right? Through renal papillae. Renal papillae කියන්නේ මේකේ තියෙන අර උඩ කොඩ. හරි? ඒකට තමයි renal papillae කියන්නේ. Then renal pelvis, it leads to where? It leads to the ureter. Renal artery and renal vein pass through the pelvis. So that is the gross structure of the kidney. Kidney එකේ gross structure වුත් ওই ටික තමයි ලියන්න ඕන. Right? location එකත් mention කරලා ওই ටික ලියුවාම හරි. එහෙම essay එකක් ආවොත්. Right? Now we are going to learn about the structure of the nephron. Right? Nephron is the structural and functional unit of the kidney. මේ තියෙන්නේ nephron එකක්. ඒක nephron එකක් ඇඳලා ඒ ටික label කරගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕන. හරිද? දැන් nephrons ගත්තහම there are millions of nephrons in our kidney. Kidney එක මිලියන ගාණක් තියෙනවා. හරිද? Right? And there are two types of nephrons. Cortical nephrons and juxtamedullary nephrons. දැන් මං කිව්වා මේවා තියෙන්නේ කොහෙද? in the renal cortex and the renal medulla. එතකොට renal medulla එකේ ඒ කියන්නේ renal medulla එකේ චූටි දුරක් යන ඒවට අපි කියනවා cortical nephrons කියලා. හැබැයි renal medulla එකේ deep එකටම extend වෙන ඒවට කියනවා අපි juxtamedullary nephrons කියලා. හැබැයි අපි ගත්තොත් වැඩිපුරම තියෙන්නේ මොනවද? cortical nephrons. Then nephron, it consists of a long tubule. හරිද? මේ කහ පාටට දිගට තියෙන tubule එක, right? collecting duct එක නෙමෙයි. මේ branches වෙලා තියෙන එක නෙමෙයි. කහ පාටට පේනවනේ මේ tube එක. හරිද? ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා බෝලයක් වගේ එකක්. ඒකට කියනවා glomerulus කියලා. එහෙනම් මොනවද තියෙන්නේ? long tube එකකුයි glomerulus එකයි තියෙනවා. හරිද? glomerulus එකේ තියෙන මොනවද? blood capillaries ඒ ටික. right? එතකොට මේ tube එකේ මේ glomerulus එක වටේ තියෙන ඒ end එකට අපි කියනවා මොකද්ද? Bowman's capsule කියලා. And other end of that long tube is joined to the collecting duct. Tubule එකේ එහෙනම් there are four things: Bowman's capsule, proximal convoluted tubule, loop of Henle, and distal convoluted tubule. Right? දැන් මේ තියෙන්නේ Bowman's capsule. මේ තියෙන මෙතන මේ ටික තමයි glomeruli. හරිද? ඊළඟට මේ ටික අපි කියනවා proximal convoluted tubule. Right? මේ ටික. ඊපස්සේ මෙතන ඉඳන් මේ ටිකට අපි කියනවා මොකද්ද? loop of Henle. එතනින් එහා ටික අපි කියනවා distal convoluted tubule. And it goes and join to the collecting duct. Right? Okay. එතකොට දැන් collecting duct කියන්නේ nephron එකේ කොටසක් නෙමෙයි. හරිද? nephron එකක් අඳින්න කිව්වහම collecting duct එක අඳින්න එපා. Right? Now we are going to learn about those parts separately. Bowman's capsule. හප් එකක් වගේ.
right? It is the expanded and closed end of the tubular structure of the nephron, right? Cup shape එකක් වගේ. This is a double wall structure. Double wall. මෙන්න මෙහෙම තියෙන්නේ. ඕකින තමයි cup shape එකක්. Right? This is a double wall structure. මේකේ inner layer එක Bowman's capsule එකේ ඇතුළේම layer එකේ මොනවද තියෙන්නේ? Single layer of flattened epithelial cells which are specialized for filtration found in the inner layer of the Bowman's capsule. And outer layer it is composed of simple squamous epithelium. Right? ඊට පස්සේ මේ inner and outer layers දෙක අතර තියෙන gap එක තියෙන ඉඩ තියෙන්නේ. අන්න ඒකට අපි කියනවා capsular space which is responsible for receiving the glomerular filtrate. Right? ඊළඟට මේ glomerular filtrate එක කොටස් තුනක් හරහා යනවා. Proximal convoluted tubule, loop of Henle and distal convoluted tubule. Now we are going to learn about glomerulus. මේ තියෙන Bowman's capsule එක, right? මේ රතු පාටේ තියෙනවා glomerulus එක. හරිද? Right. Glomerulus එක අර පින්තූරේ වගේ. The glomerulus, it is a ball of capillaries, right? Surrounded by the Bowman's capsule. Right? ඒක circulatory system එකට අයිති එකයි. ඒකේ blood vessels ටික තියෙන්නේ. Right? එතකොට nephron එකට blood ගේන්නේ එයාට කියනවා efferent arteriole. Right? And the blood vessel leaving from the glomerulus is called efferent arteriole. අරන් එන එකට කියනවා afferent arteriole. අරන් එන්නේ afferent, ගෙනියන්නේ efferent. හරිද? X. දැන් මේ දෙක ගත්තම මේ ෆිගර් එකෙන් බලන්න efferent arteriole එකේ diameter එක afferent arteriole එකේ diameter එකට වඩා පොඩි. ඇයි? දැන් මේ මෙතන diameter එක ලොකු වැඩි කියන්නේ එතන pressure එක අඩුයි. හැබැයි මෙතන අඩුයි කියන්නේ මෙතන pressure එක වැඩි. right? එහෙම කළා තියෙන්නේ glomerulus එක ඇතුලේ pressure එක වැඩි කරන්න. එතකොට filtration එක it becomes more efficient. right? හරිද? දැන් මේක නිකන් අර capillaries වගේ. Glomerulus කියන්නේ it's a capillary it's දැන් දැන් අපි ගත්තොත් මේක blood vessels නෙමෙයි. ඒව ඇවිල්ලා arteries බෙදිලා ගිහින් තියෙන arterioles වලට. හරිද? අපි දන්නවනේ arterioles වලට බෙදිලා ඊට පස්සේ capillaries නේ හදන්නේ. නේද? එතකොට efferent arteriole and afferent arteriole. හැබැයි මේ capillaries that present in between the arterioles and venules, right? Capillaries සාමාන්‍යයෙන් තියෙන්නේ කොහොමද? Arterioles and venules අතර. හැබැයි මෙන්න මෙතන glomerulus එකේ වෙනසක් තියෙනවා. It's a ball of capillaries but it present between two arterioles. Venules අතර venule එකක් නැහැ. Arterioles දෙක efferent arteriole, afferent arteriole කියන දෙක අතර තමයි මේ capillaries ball එක තියෙන්නේ. ඒක තමයි difference එක. හරිද? ඊළඟට මෙන්න මේ efferent arteriole එක හරිද? ඒකෙන් capillary networks දෙකක් හදනවා. එකක් තමයි peritubular capillaries. Peritubular capillaries it surround the proximal and distal convoluted tubule and vasa recta, right? It extends towards the middle and surrounds the loop of Henle. Right? Loop of Henle. No diagrams. But glomerulus is a ball of capillaries which is surrounded by Bowman's capsule. The nephron is supplied with blood from the afferent arteriole. The blood vessel leaving away from the glomerulus is the efferent arteriole. The efferent arteriole has a smaller diameter than the afferent arteriole. This modification is important for increasing blood pressure in the glomerulus. For ultrafiltration, the efferent arteriole form two capillary networks. One form the peritubular capillaries, right?
One form the peritubular capillaries which surround the proximal and distal convoluted tubules, and the other network form the vasa recta which extend towards the medulla surrounding the loop of Henle. Right. Right. Next one, that is proximal convoluted tubule. Right. දැන් මෙතන proximal distal කියලා දෙකක් තියෙනවා. එතකොට proximal එක ගත්තාම ඒක තමයි දිග එක and wider, right? Long and wider than the distal convoluted tubule, right? And it is lined by simple cuboidal epithelium. Cuboidal epithelium, it is specialized for selective reabsorption of substances such as nutrients, ions, and water from the glomerular filtrate. Right? දැන් glomerulus එක ඇතුලේ තියෙනවා blood ඒකේ මොනවද තියෙන්නේ nutrients එක ඒවා තියෙනවානේ. හරිද? ඒව ඔක්කොම අර පෙරෙනවා. Bowman's capsule එකේ glomerular filtrate එකට පෙරෙනවා. right? ඒක පෙරිලා ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ අර proteins ඊට පස්සේ white blood cells ඒවා නෙමෙයි. right? අර nutrients ඒ ටික පෙරෙනවා. right? blood cells ඒවා ඉන්නේ red blood cells. නියුට්‍රියන්ස් ටික ඔක්කොම දැන් බ්ලඩ් වෙසල්ස් වලින් අයින් වෙලා ගිහින් තියෙන්නේ. දැන් ඒවා ඇඟෙන් අයින් කළා හරියන්නේ නැහැ නියුට්‍රියන්ස් අවශ්‍ය ටික ආපහු ඇඟට ඇබ්සෝබ් කරගන්න. එතකොට ඒවා ආපහු ඇඟට ඇබ්සෝබ් කරන එක මේ ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටියුබියුල් වලදී වෙනවා. සිලෙක්ටිව් රීඇබ්සෝප්ෂන්. right? එතකොට ඒ හින්දා this is lined by what? by cuboidal epithelium. ඊළඟට loop of Henle. loop of Henle එක U අකුරක් වගේ ඒකේ descending limb එක තියෙනවා ඊට පස්සේ tip of the loop of Henle and the ascending limb. Now this descending limb it is lined by simple squamous epithelium and it is specialized for water reabsorption. And ascending limb it is lined by simple cuboidal epithelium and it is impermeable to water. එතකොට ascending limb එකේදී වෙන්නේ salts තමයි ඒක හරහා යන්නේ. හරිද? ඊළඟට distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule again lined by simple cuboidal epithelium and it is also specialized for selective reabsorption of ions and water. Nutrients එතන reabsorption එකක් වෙන්නේ ions and water. තමයි distal convoluted tubule එකේදී reabsorb වෙන්නේ and it leads to what? Collecting duct. Right? So that is the structure of the nephron. Now we are going to learn about the process of urine formation. Right? This urine formation, it consists of 3 steps: ultrafiltration, selective reabsorption, and secretion. What is this ultrafiltration? Ultrafiltration means filtration of blood under high pressure into the cavity of the Bowman's capsule. කියන්නේ blood අර glomerulus එකේ blood capillaries ඇතුලේ තියෙන blood පෙරෙනවා. එතන ලොකු pressure එකක් තියෙනවා. ඇයි අර efferent arteriole එකේ diameter එක අඩුයි efferent එකට වඩා. හින්දා එතන pressure එක වැඩි. So under high pressure, filtration of blood into the cavity of the Bowman's capsule is called ultrafiltration. Right? So this filtration, it occurs through the capillary walls of the glomerulus and inner wall of the Bowman's capsule. දැන් එතකොට අපි ගත්තාම glomerulus එකේ blood capillary walls. Capillaries, you know, they have porous wall, right? ඊට පස්සේ this cell lining of the Bowman's capsule is also specialized for filtration of small size molecules, right? So these 2 layers, it allows passage of water and small solutes through the blood capillary walls and Bowman's capsule. එතකොට මොනවද මේකෙන් එන්නේ? මෙතනදී එන්නේ නැත්තේ blood cells, platelets and large molecules like plasma proteins. ඒවා ලොකු හින්දා එන්න බෑ. හරිද? ආවොත් ප්‍රශ්නයක් නේ. නේද? එහෙනම් යුරින් එක blood pass වෙන්න ඕන. කලෙඩ. එහෙනම් මේකේ තියෙන්නේ මොනවද Bowman's capsule එකේ? Salts, amino acids, glucose, vitamins, nitrogenous waste and other small molecules. Right? Now, if we take the composition of a glomerular filtrate, it is similar to the
blood plasma, but in blood plasma there are blood cells, platelets and plasma protein. හැබැයි glomerular filtrate එකේ ඒවා නැහැ. ඒ වැර අනිත් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ප්ලාස්මා වල තියෙන ටිකම තියෙනවා. හරිද? ඊළඟට selective reabsorption. Selective reabsorption කියන්නේ දැන් ඇඟේ තියෙන nutrients ඔක්කොම දැන් අර Bowman's glomerular filtrate එකට ගියා. ග්ලූකෝස් එහෙම යූරින් එක පාස් වෙනවා නම් අපි කියන්නේ ඒක මොකද්ද? ඩයබටිස් කන්ඩිෂන් එක. එහෙම වෙන්න බෑ. එහෙනම් අර පාස් වෙච්ච ටික මොකද වෙන්නේ? ආපහු ඇඟට උරා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ අවශ්‍ය මොලිකියුල් සයන්ස් වලට මොකද වෙන්නේ? ග්ලොමෙරුලර් ෆිල්ට්‍රේට් එකෙන් ආපහු රිකවර් කරලා ආපහු ඉන්ටර්ස්ටිෂල් ෆ්ලුයිඩ් එකෙන් ටාරගෙන ඊළඟට කැපිලරිස් වලට කැපිලරි නෙට්වර්ක්ස් වලට ඇබ්සෝබ් කරගන්න එක. දැන් අපි මම කිව්වා පෙරිටියුබුලර් කැපිලරිස් and vasa recta තියෙනවා. ඒවට ආපහු ඇබ්සෝබ් කරගන්න. ඔන්න ඕකට අපි කියනවා selective reabsorption. Right? එතකොට මේ selective reabsorption it mainly takes place in convoluted tubules. වැඩිපුරම වෙන්නේ convoluted tubules වලදී. හරිද? එතකොට දැන් මේ sodium plus glucose amino acids ඕවා තමයි reabsorb වෙන්නේ. actively වෙන්නත් පුළුවන්, passively වෙන්නත් පුළුවන්. Right? ඊළඟ එක තමයි secretion. දැන් ඒ අත්‍යවශ්‍යව absorb කරන ගමන් අනවශ්‍ය මේවා තියෙන ඔය nitrogenous excretory products. Right? drugs එහෙම ගත්තු. ඔය ඔක්කොම ඇඟින් අයින් කරලා දානවා. ඊට පස්සේ දැන් interstitial fluid වල තියෙන waste materials, peritubular capillaries වල තියෙන waste products උත් ඒවත් අයින් කරනවා. The process by which foreign materials and substances not required to the body, including waste, are cleared from the peritubular capillaries and interstitial fluid into the filtrate is called secretion. දැන් අතන glomerulus එකේ මේක වෙන්නේ හරියම පොඩි වෙලාවක් ඇතුළත. එතකොට හරියට මේ entirely fill වෙන්නේ නැහැ. filter වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ ඒවා ගිහින් මොකද වෙන්නේ? අර efferent arteriole එක ගිහින් peritubular capillaries ඒවා හදනවානේ. දැන් එතනදී ඒ blood වල සමහරලාට හරියට filter නොවෙච්ච තියෙන්නේ. එතකොට peritubular capillaries වල තියෙන තවත් කුණු ඒවා ඔක්කොම මොකද වෙන්නේ? ආපහු අර අපේ glomerular filtrate එකටම යවනවා. right? හරිද? එතකොට secrete වෙන ඒවා තමයි H+, ammonia, creatinine, drugs, penicillin, aspirin, excess K+. හරිද? Tubular secretion of H+ and ammonia important to maintain normal pH in the blood by formation of ammonium in the urine. Ammonia combine with H+ to form ammonia. Secretions occur in proximal and distal convoluted tubule. Secretion may be either active or passive depending on the location and the substance. Right? ඊළඟට urine හැදෙන process එක තමයි ඉගෙන ගන්න යන්නේ. එතකොට මේක දීලා තිබ්බා 2022 ගිය අවුරුද්දේ essay එකක් ඇවිත් තිබ්බනේ. හරිද? Right. Now, process of urine formation. දැන් මේ බලන්න මේ diagram එකේ පේනවානේ මේ තියෙන්නේ proximal convoluted tubule. ඔය රතු පාටින් පෙන්නන්නේ active transport, නිල් පාටින් පෙන්නන්නේ passive transport. එතකොට කට්ටියක් interstitial fluid එකට actively and passively යනවා. කට්ටියක් glomerular filtrate එකට ඇතුල් වෙනවා. එතකොට bicarbonate, sodium chloride, water, nutrients, K+ ඒවා මොකද වෙන්නේ? ඒවා reabsorb කරනවා. And H+ and ammonia, they are secreted from interstitial fluid or peritubular capillaries into the glomerular filtrate. පේනවා නේද? Right. බලමු අපි. Glomerular filtrate in the Bowman's capsule, which contains all the substances in the blood except blood cells, platelets, and large molecules, pass to the proximal convoluted tubule. At this region, selective reabsorption of ions, such as sodium+, water, and valuable nutrients from the initial filtrate occurs. Nutrients, especially glucose and amino acids, are actively transported to the interstitial fluid. Cells lining the tubule actively transport sodium+ into the interstitial fluid, and this transfer a positive charge out of the tubule drives the passive transport of Cl-.
දැන් ප්‍රොක්සිමල් කන්වර්ටර් ටියුබියුල් එකේ තමයි අපි ඉන්නේ. ඉස්සෙල්ලම කාවද රීඇබ්සෝබ් කරන්නේ සෝඩියම් ප්ලස්. සෝඩියම් ප්ලස්ව ගන්න ඇක්ටිව්ලි. ඒ කියන්නේ ATP යූස් කරලා. සෝඩියම් ප්ලස් ගියහම එයා යන්නේ නෙගටිව් චාර්ජ් එක ගන්න. එතකොට අර අයන්ස් බැලන්ස් වෙන්න මොකද වෙන්නේ? Cl- එකකුත් එයත් එක්කම යනවා. රයිට්? එයා යන්නේ බලෙන් යනවා වගේ. ඒ හින්දා එයා යන්නේ පැසිව්ලි. රයිට්? ATP දෙන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ ප්‍රොක්සිමල් ටියුබ් එකෙන් මොනවද තව රීඇබ්සෝබ් කරනවා? K+ and bicarbonate by passive transport. Right? Bicarbonate කියන්නේ carbon dioxide H2 එක connect වුණාමනේ bicarbonate හැදෙන්නේ. ඒකෙන් මොකද කරන්නේ? pH balance කරනවා carbonic acid එක. දැන් මේ solutes filtrate එකෙන් අයින් වෙනවා. Right? interstitial fluid එකට යනවා. හරිද? interstitial fluid එකට යද්දී දැන් glomerular filtrate එකේ වතුර වැඩි දැන්. එතකොට මොකද වෙන්නේ? ඔස්මෝසිස් වලින් වතුරත් යනවා. වතුරත් interstitial fluid එකට යනවා. passively තමයි යන්නේ. හරිද? Then major portion of water reabsorption from the filtrate occurs at this site. වතුර වැඩිපුරම absorb වෙන්නේ reabsorb වෙන්නේ කොතනද? proximal convoluted tubule එකේ. හරිද? ඊළඟට proximal convoluted tubule එකේ glomerular filtrate එක යනකොට ඒක ඇතුළට secrete වෙනවා. ඒ කියන්නේ peritubular capillaries එහෙම නැත්නම් interstitial fluid වලින් ඒක ඇතුළට secrete වෙනවා මොනවද? H+ by active transport and ammonia by passive. ඒ කියන්නේ ammonia මොකද කරන්නේ? It act as a buffer and trap H+ and form ammonia. ඊට අමතරව drugs and toxins that metabolize in liver, they also actively secreted to the lumen of the PCT, proximal convoluted tubule. හරිද? ඔය මේ PCT, DCT කියලා ලියන්න එපා. ඒවා ලියන්න proximal convoluted tubule ඒ විදිහට ලියන්න. හරිද? As a result of water reabsorption and secretion of different substances, filtrate become more concentrated. හරිද? දැන් වතුරත් ගියා ඊට පස්සේ අර එක එක ඒවා සික්‍රීට් වුණා. දැන් මොකද වෙන්නේ? වතුර අඩුයි සොලියුට්ස් වැඩි. දැන් concentrate වෙලා තියෙන්නේ. proximal convoluted tubule එකේ තියෙන හරහා glomerular filtrate එක යද්දී එතනින් loop of Henle එකට යද්දී මොකද වෙන්නේ? ගොඩක් concentrated. Right? As the filtrate moves into the descending limb of loop of Henle, passive reabsorption of water through osmosis continues and filtrate becomes more concentrated. Then this filtrate it leads to where? Ascending limb of the loop of Henle. Right? Ascending limb is impermeable to water so that no water reabsorption takes place. But considerable amount of sodium chloride reabsorption occur at this site actively as well as passively. හරිද? දැන් descending limb එකේදී ඔන්න වතුර absorb කරගත්තා by osmosis. ඊළඟට loop මේ tip එක හරහා ascending limb එකට යද්දි මොකද වෙන්නේ? It is impermeable. එතනදී වෙන්නේ sodium chloride තමයි reabsorb වෙන්නේ. හරිද? sodium plus කොටසක් actively reabsorb වෙනවා ඉතින් ටික passively වෙනවා. හරිද? එතකොට දැන් වතුර යන්නේ නැහැ. sodium chloride reabsorb වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? අර concentrated glomerular filtrate එක ආපහු dilute වෙනවා. right? ඊළඟට එතනින් යනවා distal convoluted tubule. Distal convoluted tubule it regulate K+ and sodium plus concentration in the body fluid. K+ මොකද වෙන්නේ? මෙතන secrete කරනවා. ඒ කියන්නේ අර peritubular capillaries interstitial fluid එකෙන් දානවා කොහොමද? glomerular filtrate එක ඇතුළට actively. Sodium plus මොකද වෙන්නේ? reabsorb කරනවා. K+ විසික් කරලා sodium plus absorb කරගන්නවා අර වටේ තියෙන interstitial fluid and peritubular capillaries. right? දැන් ඔය හිතා ගන්න glomerular filtrate එක නිකන් අර කුණු පයිප් එක වගේ. හරිද? ඊට පස්සේ pH එක regulate කරන්න ඕනි හින්දා H+ උත් කුණු පයිප් එකට දානවා. හැබැයි bicarbonate absorb කරලා අර ගන්නවා. හරිද? ඊට පස්සේ distal convoluted tubule එකේදී water reabsorption වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී හෝමෝන් එකක් එනවා. ADH antidiuretic hormone එකේ influence එක මත තමයි water reabsorption වෙන්නේ. ඊට අමතරව aldosterone adrenal gland එකෙන් එන aldosterone it also stimulate increased reabsorption of sodium plus and water and excretion of K+.
right? ඊට පස්සේ දැන් ඔය ටික මොකද වෙන්නේ? collecting duct එකට යනවා. දැන් ආපහු filtrate when it pass along the collecting duct it become concentrated and urine is formed. එතනින් එහාට අපි glomerular filtrate කියන්නේ අපි කියනවා urine කියලා. හරිද? ඔන්න ඔතනදිත් මොකද වෙන්නේ? antidiuretic hormone එක නිසා තව වතුර absorb කරලා urine is become more concentrated. Aldosterone hormone it stimulates active reabsorption of sodium plus and passive reabsorption of water. Right? Because of high urea concentration, then මෙතන solutes වැඩි වතුර absorb වෙලානේ. solutes වැඩි. urea concentration එක වැඩි. එතකොට මෙන්න මේ collecting duct එකේදී urea ටිකක් interstitial fluid එකට diffuse වෙන්න පුළුවන්. Right? හරිද? Then when producing dilute urine, the kidney actively reabsorbs salts without allowing water to be absorbed by osmosis. So this is the urine formation process. ඔය ටික step wise කියන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හරිද? ඊළඟට we are going to learn about the role of hormones on the function of the kidney. Right? හරි නේද? Any doubts? Clear the? Right. බලන්න මෙතනදී blood osmotic pressure. blood osmotic pressure. ඒ කියන්නේ plasma and interstitial fluid වල osmotic blood osmotic pressure එක maintain වෙන්නේ කොහොමද? Right? In the hypothalamus there are osmoreceptors. Right? Very well, high. When the osmotic pressure increases, what happens? Then if it increases above the normal value, right? That means when the water content of the body decreases, this blood osmotic pressure increases. So osmoreceptors in the hypothalamus, they are stimulated, positive marking than stimulated, and pass that impulse to release antidiuretic hormone, right? From posterior pituitary. හරිද? දැන් මේ පහළට යන පැත්ත මම කියාගෙන යන්නේ. Then antidiuretic hormone synthesized in the hypothalamus and it is temporarily stored in the posterior pituitary. So this ADH, it travels through the blood, right, to the kidneys and it increases the permeability of DCT and collecting duct to water. So more water is reabsorbed from the DCT and collecting duct as a result of water reabsorption. Right? එතකොට දැන් මෙතනදී water absorb කරනවා කියන්නේ මොකද්ද? hypertonic urine තමයි හැදෙන්නේ. urine වලින් absorb කරලා ගන්න glomerular filtrate එකෙන්නේ. Right? So as a result of that, right, the osmotic pressure of the blood it reaches to the normal value. Right? And stop the stimulation of osmoreceptors in the hypothalamus. ඊට අමතරව දැන් ඔය තියෙන antidiuretic වලින් කරපු ටිකනේ. නැත්නම් hypothalamus එකේ osmoreceptors stimulate වුණාම මොකද වෙන්නේ? hypothalamus එකෙන් it generates thirsty. එතකොට අපි තව වතුර බොනවා. හරිද? වතුර වැඩිපුර පිව්වම මොකද වෙන්නේ? It reduce the blood osmolarity and it is 300, right? 300 milliosmoles per liter. So now here it is controlled by the negative feedback mechanism. දැන් ඕක ඔන්න ඔය විදිහට explain කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. ඊළඟට regulation of blood volume and blood pressure by renin-angiotensin aldosterone system. What is the normal blood pressure? 120 over 80 mercury millimeters. Right? So there are special receptor cells between the distal convoluted tubule and afferent arteriole, right, which are sensitive to the blood pressure of the juxtaglomerular complex. When normal value of the blood pressure or the blood volume decreases due to the sodium content of the blood, right, when the sodium content in the blood decreases, what happened? This juxtaglomerular complex stimulate and it release renin. මොකද secrete කරන්නේ? renin secrete කරනවා. kidney එකෙන් renin secrete කරනවා.
right? This renin it convert angiotensinogen from liver to angiotensin 1. Then angiotensin convert and this angiotensin 1 is converted into angiotensin 2 by angiotensin converting enzyme. Angiotensin 2, it acts on the adrenal cortex and release hormone aldosterone, right? Aldosterone, it travels through the blood to the kidney and stimulate reabsorption of more sodium plus and water from the DCT. And also this angiotensin 2, it constrict arterioles and increase blood pressure, right? So when it reaches to the normal value, the stimulation of the juxtaglomerular complex stop, right? And it inhibit the secretion of renin by a negative feedback mechanism. හරිද? මේකත් අඳින්න දුන්නොත් ඒව ඇඳලා එක්ස්ප්ලেইন කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි. හරිද? මේ වගේ එකක් එන්නත් පුළුවන්. කලින් එක දෙන්නත් පුළුවන්. හිස්තැන් ලකුණු කරන්න දෙන්නත් පුළුවන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එකේ. Right. Next one, role of kidney in homeostasis. First one, maintain solute concentration, sodium plus, K plus, Cl minus, bicarbonates, right? And water balance in the body fluids. Then excretion of toxic waste products from the body. Urea අයින් කරලා දානවා. ammonia urea වලට ගන්නටලා urea ටික අයින් කරනවා. Regulating blood pH through acid-base balance RH pluses, bicarbonates, නේ එම maintain කරලා pH එක balance කරනවා. Control blood volume and blood pressure. Secretion of erythropoietin hormone that stimulate red blood cell production. හරිද? erythropoietin hormone එකේ target organ එක මොකද්ද? bone marrow. Production and secretion of renin and enzyme important in control of blood pressure. Right? Those are the this is the role of kidney in homeostasis. එකපාරක් අපේ දේවියගේ essay එකක් තිබ්බා to explain about the homeostasis in kidney. ඔය ටික ලියන්න තමයි තිබ්බේ. හරිද? අපි ලොකු පිටු පිරෙන්න ලියලා තිබ්බා but no marks. එක ලකුණක්වත් දීලා තිබ්බේ. මෙන්න ඔන්න ඔය පහ මේ හය ලියනවට තමයි ලකුණු දුන්නේ. right? ඊළඟට disorders related to human urinary system. First one, bladder and kidney stone. Right? ගල් හැදෙන එක මේ තියෙන්නේ ගල්. මේ තියෙන්නේ ඇඟ ඇතුලෙන් අයින් කරපු ගල්. හරි? දැන් මෙහෙම එකක් වෙන්නේ කොහොමද? දැන් මේ phosphates, oxalate එහෙම අපේ මේ glomerular filtrate එකේ තියෙනවා. හරිද? urine pass කරන්න අවශ්‍යතාවය තිබ්බත් ඒක කල් දදා හිටියා මොකද වෙන්නේ? අර bladder එකේ දැන් ඕක store වෙලා තියෙනවානේ. right? ඊට පස්සේ මේ තියෙන oxalate, phosphate මොකද වෙන්නේ? ඒවා deposit. Oxalates, phosphate they will precipitate. හරිද? කාලයක් තිස්සේ ඔහම වෙද්දි මොකද වෙන්නේ? ওই විදිහට ගල් හැදෙනවා. right? කාලයක් තිස්සේ ඔහම deposit වෙනකොට. ඔන්න ඕක තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? renal calculi. එහෙම නැත්නම් bladder and kidney stones කියලා අපි කියනවා. හරි අහලා ඇති මොනවද කියන්නේ මිනිස්සු කියන්නේ මුත්‍රාශය ගල් අයින් කරා එහෙම ඒවා කියන්නේ. right? ඔන්න ඕක ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට මේකට හේතු මොනවද? Dehydration due to not drinking sufficient amount of fluids. Right? Then alkaline nature of urine. Infection that can alter pH of urine. Metabolic condition and family history. Make a prevent කරන්න ඕනේ. We have to drink plenty of water. Next one, kidney failure. Kidney failure means the inability of the kidneys to function properly. හරියට function වෙන්නේ නැහැ කියන්නේ මොකද්ද? අර nitrogenous waste products, excess fluid ඔය ඔක්කොම ඇඟ ඇතුලේ accumulate වෙනවා. right? blood වල accumulate වෙනවා. එතකොට ඒක හොඳයිද? නැහැ. මුළු ඇඟේ system ඔක්කොම අවුල් යනවා ඒකේ. හරිද? එතකොට ඒක අපි වෙනම dialysis වලින් right? අර කියන්නේ මොනවද? මේ සිංහල වචන මට මතක නැහැ. වෙනම මෙව්වක් තියෙනවා ඉස්පිරිතාලක් තියෙන්නේ නේද? කොහෙද? පොළොන්නරුව පැත්තේ අම්පාරද බංග. dialysis unit වෙනම තියෙනවා. right?
මිනිස්සු බස් පිටින් අරගෙන යන්නේ ඒවට. ඔය මේ දුර පැතිවල. This is dialysis means it is a process of removing excretory products and excess solutes and toxins from the blood by an artificial method. Machine එකකට ගහලා අර කිඩ්නි එකෙන් වෙන්නේ නැති එක ආටිෆිෂියලි කරන එක තමයි මේ ඩයලිසිස් කියන්නේ. එතකොට මෙහෙම කිඩ්නි එකක් ෆේල් වුණාම ඔය විදිහට අපිට ඩයලිසිස් කරන්න වෙනවා, right? So reasons for the kidney failure: diabetes, high blood pressure, having family history, and getting older, right? Kidney transplant කරන්නත් පුළුවන්, right? ඒකට යන වකුගඩු දන් දෙන්නේ. එක වකුගඩුවක් ඇති ජීවත් වෙන්න. හැබැයි ඉතින් අර එක වකුගඩුවකින් එක වකුගඩුවක් තියෙනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒක යූස් වෙන ප්‍රමාණය වැඩි. එතකොට මොකද වෙන්නේ? එහෙම එකක් දුන්නාම අර එයාගේ ආයු කාලය ගොඩක් අඩු වෙනවා. right? ලයිෆ් ටයිම් එක අඩු. අයි දෙකකින් කරන වැඩ එකකින් කරන්නේ. Then chronic kidney disease, CKD. It is a condition of gradual loss of kidney function over time. There are many reasons for kidney failure. Follow low fat, low salt diet, right? For the prevention, right? Low salt and low fat diet, then doing proper exercise, having regular checkups and prevent smoking. Then CKDU කියන එක. Chronic kidney disease unknown etiology. මේක තියෙන්නේ ලංකාවේ. හරිද? එතකොට මේකට දොස්තරලා මේ හිතනවා මේක multifactorial. හරියටම මොකක්ද කියලා හොයාගෙන නැහැ. හිතනවා මෙහෙම වෙන්න පුළුවන් මේ හේතු නිසා වෙන්න පුළුවන් කියලා. Exposure to heavy metals, arsenic and cadmium. දැන් ඔය බෙහෙත් ගහනවානේ ගස් වලට chemicals අන්න ඒවෙන්. Then usage of low quality utensils for preparation of food. Another, high fluoride levels in water, exposure to pesticides, right? Genetic factors, malnutrition and dehydration තමයි reasons කියලා අපි දන්නේ. But chronic kidney disease of unknown uncertain etiology in Sri Lanka. It is a condition of gradual loss of kidney function over time. The root cause of CKDU has not been definitively established yet. Hence, it is referred to as chronic kidney disease of unknown or uncertain etiology. However, it is a different form of chronic kidney disease, which is associated with conventional risk factors such as diabetes and high blood pressure, genetic disorders, and urinary tract problems. හරිද? දැන් මේක මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවා කියලා ඒ මිනිස්සු අඳුනගද්දි මොකද වෙන්නේ? කිඩ්නි එක වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම ටික වෙලා. හරිද? ඒ කියන්නේ ලෙඩේ තියෙනවා කියලා අඳුනගන්නේ at the stage of irreversible damage. right? ඕක කියනවා end stage renal කියලා disease කියලා. කිඩ්නි එකට වෙන්න ඕන දේවල් ඔක්කොම වුණාම තමයි patient දැනගන්නේ මට මෙහෙම ලෙඩක් තියෙනවා කියලා. right? Because this is asymptomatic. In Sri Lanka, initially CKDU was prevalent among rural communities in North Central Province, Madavachiya, Kabitigollava, Padaviya, Madirikiriya, right? And Uva, Giradurukote, Eastern provinces, Dehiyattakandiya, right? CKDU also reported in Northwestern, Southern and Central provinces and parts of the Northern province of the island, right? Then within dialysis, right? Within dialysis කරනවා. Dialysis is done for the patients with kidney failure. මම හිතන්නේ මේක සතියට සැරයක් හරි එහෙම කරන්න ඕන. It is a process of removing excretory products, excess solutes and toxins from the blood by an artificial method. Right? So that's it. Excretory system එකත් ඉවරයි. ප්‍රශ්න මොන හරි තියෙනවද? Any doubts? Right. ලියාගන්න model SS ටික මේ ටික කරන්න ගෙදරදී. Question number 1, part 1. Describe the importance and need of osmoregulation and excretion. Number 2, write an account on nitrogenous excretion of animals. Question number 2, part 1.
Describe the microscopic structure of human nephron. Roman number 2. Explain the process of urine formation in human. Number 3. Part 1. Describe the structure of human kidney. Number 2. Briefly describe the function of human kidney. Part 3. Write a short account on renal calculi. Number 4. Describe the role of kidney in osmoregulation. හරිද? ඊට පස්සේ 2006 structure test එක කරන්න. 2012 structure test එක කරන්න. 2014 2019 හරිද? ඔය ටික කරන්න. හරි. So next day we'll do nervous system.